Yo sí, compañera, yo sé. Claro, No compañera. vale. Good afternoon, everyone. Thank you, all of you, for being here. This is Mr. Maurice, your English teacher. Today is Wednesday, 13th, April 2022. Pretty happy to be here once again with you, dear students. For today class, well, we're going to continue to practice about the adjective. I'm so sorry for yesterday, but something came up. It was difficult for me to keep the class working, even though all my devices and my stuff were working properly. But I think the fewer of the program, well, something went wrong. I'm sorry. So for today, we're going to continue with the English classes. Well, so before starting, I would like to tell you something. Tomorrow, Thursday, there will be no classes. Tomorrow, Thursday, no class. So we're coming back the next week on Monday, I think, right? So remember, so Thursday and Friday, no classes. We're coming back the next week on Monday. Okay, so I think it's time to start. Today, dear students, we're going to start it about the adjective. As I said the previous class, it was on Monday. I said the adjective have 3 different degrees, all right? The first is the positive that we study, and we say when the adjective is in the positive degree, it's just about the definition. How can we work with the adjective? And also, we need to learn more vocabulary, in this case adjective. That was actually the reason that I asked you to do the homework. Remember the homework? I asked you to look for adjective about the personality. Remember the personality? So we're going to use about those adjectives. Is quite important. So today we're going to carry out a very quick definition or review about the adjective. After that, we're going to learn more about it, and we're going to learn the second degree, comparative, how to make a comparative sentence. Okay, so it's time to share my screen. Do not forget, please, try to keep your cameras on. Pretty important. Try to keep your cameras on. Let me share my screen, so please give a minute. Well, right now we are going to start it again, a very quick review about adjectives. Good. So you tell me, can you see the PowerPoint presentation? Yes. Okay, that's fantastic. Excellent. So let's study once again about the adjective definition. 12 students. Okay. Priscilla Rubio, good afternoon. Could you please read this for me? Priscilla Rubio, can you hear me? Leo. Yes, please. Definition. Adjective is a word that describes the size, color, shape, amount, Mm-hmm. of a person, a thing, an animal, or a place. Okay, excellent. Can you please read again the examples? Hello? Okay, no problem. Jesus Christ. Okay, so here we get some examples. Yellow, big, smaller, vast, stronger, fast, green.
So basically, an adjective gives us more information about a noun. An adjective also works with a pronoun. For example, take a look. I want you to look for adjective in the sentences. The yellow sun rose, the small boy cried, the girl painted a pretty picture, the old man wrote a long boring book, green grass was shining under the big yellow sun, a car drove on a long wide road, and the last one, the boy threw a small ball over the roof. Okay, so this is gonna be the adjective. Okay, so all this word must be in an adjective. So basically, that is the reason I ask you to look for adjectives. Okay, so the ones you see in red color, they are adjectives. You see the difference with the other ones? ¿Pueden ver la diferencia con las otras palabras? So what's the adjective? I just want you to see the difference. Okay, Jennifer Vera, good afternoon. Could you please read the adjective, the words in red color? Yeah, sure. I want you to read the adjective, those words in red color. Could you please speak up? I can barely hear you. Okay, I'm sorry, miss. I can hear you. David Dueñas, could you please read the adjective, the words in red colors? David, are you there? No, no está David ahí. Okay. Remember, I need your participation. Jesus, I lost my pen. Ok, algo importante que siempre he dicho, su participación. Okay, David is not here. Okay, let me pick up another student. Only Solorzano, could you please read the words in red color? Orly Solorzano, are you there? No, no está Orly tampoco. Okay, Jesus, too bad. Okay, let me pick up the last student, Miss Sida Murillo. Good afternoon. No, stop, listen please. I just want you to read the words in red color. Red color, please. Yes, that's it, no more. Okay, thank you. So basically the difference of these words, I mean the adjective in red colors, you must to make a difference because the other ones are
nouns. Okay, for example, the word classroom, salón de clases, pues no tiene que ver nada con un sustantivo. Classroom. Erupted, word, running, smile, table, water, they're not adjective. Okay, now let me stop this for a while. Remember, it's quite important every time I ask you for the participation, try to participate. Okay, I have already 2 different students, they are not here in the class. I can't believe it. Okay, let me share my screen again. There we go. Okay, dear students, and I want you to take a pencil or pen or take a screenshot or take a picture of this, because we need to learn a lot about the adjective order. It's pretty important about the adjectives. You see, we have 9 different orders. So please take a screenshot. Good. Fantastic. Linda Moncada, could you please read number 1, 2, and 3 for me? 1, 2, Number 1, opinion. amazing, fantastic, wonderful, out. Number 2, Small, big, tall, short, long, deep, musical, Number 3. small, sharp, hard, soft. Okay, thank you. So try to take a screenshot. Take a picture. It's quite important, this piece of information. Let's move on. Okay. Linda, I'm sorry. Elizabeth, thank you. Help me with the number 4, 5, and 6, please. Color, white, red, pink, black, green. Okay, thank you. Jennifer, please. 7, 8, and 9. Everything is fine. Better. Okay, thank you. Let me stop this for a while. Por favor, antes de quitar esta pantalla, tomen un screenshot or something, take a picture. Vamos a necesitar esto en la siguiente actividad. ¿Ok? Ok, so let me stop. Antes de seguir, por favor, recordemos algo sumamente importante. Yo tomo en consideración, pues muchísima, lo que es la participación dentro de lo que se da día a día en clases, ¿ok? Lo que yo les pido básicamente es su participación. Participen. Unos los hacen bien, otros regular, otros mal, otros excelente. Pero ahí está su participación. No puede ser que estén ahí sin micrófono, sin cámara, sin participación, pero en la asistencia sí están. Como les digo siempre, bueno, en inglés, que se respeta muchísimo su derecho a la privacidad de no querer encender su cámara, pero yo cómo sé si no están participando. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es este tema de los adjetivos, pues se subdivide en 3 partes, como les dije hace un momento. La primera es su grado positivo, que es la que hemos venido trabajando durante pues el lunes y el día de hoy. Básicamente el deber que yo les envié
El grado positivo es básicamente cómo se escribe normalmente el verbo, ¿verdad? Normalmente el verbo, perdón, el adjetivo, normalmente el adjetivo, y la definición que necesitamos saber, ganar ese vocabulario. Lo que yo le mostré hace un momento de los 9 diferentes tipos de adjetivos, pues es el orden. Comúnmente en nuestro idioma también lo hacemos. Utilizamos más de un adjetivo, 2, 3, 4, 5, 6 adjetivos para simplemente describir un sustantivo. Por ejemplo, usted puede decir, let me say this. Este es un hermoso, caro, raro, costoso celular. So we use 4 adjectives to describe this noun. In English, it's the same. Podemos describir. Ahora, ¿qué sucede? Nuestro idioma, pues, no sigue un orden tan estricto, pero en inglés sí. Cuando vayamos a describir o a dar más información sobre un sustantivo y vamos a utilizar más de un adjetivo, pues este es el orden. ¿Ok? No siempre va a ser así. Quizás vamos a darle o vamos a utilizar un adjetivo sobre opinión, o un adjetivo de forma como el 5, o un adjetivo de material. ¿Ok? For example, lo que vamos a trabajar aquí, como usted observa, mi sustantivo es auto, car. Y ahí tengo 4 adjetivos. De acuerdo al orden, ¿cuál debe ir primero, segundo o tercero? Ahí dice Italian. Yo busco entonces en lo que acabé de sacar, pues una foto o una captura de pantalla. Italian quiere decir el origen. Beautiful. Beautiful tal vez puede ser una opinión. Beautiful. Old. Old, antiguo. Ok. Tiny, pequeño. Ok, puede ser una forma. Entonces, de acuerdo al orden que tenemos, necesitamos encajar estos adjetivos para que modifique o que nos dé más información sobre ese sustantivo car. Entonces, de acuerdo al cuadro anterior, ¿cuál debería ir primero? Beautiful. Okay. Correct. A beautiful. What else? Un hermoso. What is the other adjective? Tiny. No. Ini. Tiny. A beautiful, tiny. What else? Correct. And then Italian. A beautiful, tiny, old Italian car. So 4 different adjectives. 4 adjetivos que están dando más información de ese sustantivo. Car. Okay, let's move on. Here we're going to describe the noun player. So we're going to put the adjective in the correct order. What is the first adjective? Tall. Tall. Correct. What else? Young. John, okay. Correct. Black. Correct. And then American. A tall, young, black American player. Good. You see? So basically that's the way we need to put if we use more than one adjective. Let's move on here. The next noun is mirror. What is the first adjective to describe this noun?
In ADS, which one is the first one? Expensive. In ADS, Antique. No. no, it's no antique. Expensive. Cuarto. expensive, No, the first one is expensive. No va a encontrar la palabra dentro de cada uno de los casilleros, sino guíese por el título. Expensive, okay? Expensive might be a opinion. Un costoso. What else? antigua, Correct. Square. Silver. Okay, so that's the way. Expensive, antique, square, silver, mirror. Let's move on. Let's practice this one. Knife. What might be the first adjective? big, No. No. big, Big. Short. Yes. A bit sharp. Mm-hmm. Correct. So that's the way. Big, sharp, metal, cooking. I understand that at the beginning it might be a little bit different or difficult when we need to put the adjective in the correct order. Okay? No es tan común ni en inglés ni en español dar más de dos adjetivos. Tal vez es cuando estemos resaltando o enfatizando algo, pues yo creo que ahí utilizamos más de dos o tres adjetivos, pues para dar más información de un sustantivo. Lo que hago aquí es practicar el orden, ¿ok? De los adjetivos. Ok, this one. Teenager. Teenager. This is the noun. So you tell me, what's the first one? small, Strong. Correct. strong, A smart, strong, British teenager. Correct. You see? Well, let's continue. Dog. Mod. Wait. No. Wait. No. Hola. Acute. What else? Smart. No. little, Right. Little. Correct. Small. Smooth. White dots. Perfect. Let me stop. Well, basically that's the way we need to learn how to put the adjective in the correct order. ¿Ok? Esto que acabamos de ver va a estar incluido en el primer grado de un adjetivo. Recordemos, por favor, 3 grados del adjetivo tal como lo hacemos en nuestro idioma. El positivo, comparativo y superlativo. Dentro de lo que es el positivo está la definición y cómo se escribe de forma normal el adjetivo, más lo que acabamos de aprender, el orden de este. Lo que vamos a ver a continuación es el segundo grado del adjetivo, que es el comparativo, comparative form. Quizás en esta estructura nuestro idioma es un poco más sencillo, porque no hay muchas reglas. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar, hay una palabra esencial tanto en inglés como en nuestro idioma, y esta palabra es que. La vamos a utilizar cuando comparemos. Entonces la gran pregunta es,
¿cómo es o cómo se escribe que en inglés, pero al comparar? ¿Alguna idea? Any ideas? ¿Cómo digo la palabra que en inglés, pero cuando comparo? Esa es la palabra clave, porque yo quiero comparar. Mi hermano es más alto que yo. Siempre va a estar la palabra que ahí, cuando comparemos. Oye, esta moto es más rápida que la mía. Ok, ¿alguien dijo algo, por favor? Excuse me. H-I. Okay, so what is the word que para comparar en inglés? Yes, very good. Them. Excellent. Them. Okay. Aquí viene un poco lo confuso de este idioma, porque que en nuestro idioma es así, ¿verdad? Y en inglés es este. Want, pero want no nos va a servir cuando vamos a comparar. A pesar que want significa que, no nos va a servir al momento de comparar. La palabra que vamos a utilizar al comparar va a ser them. Them, que significa que, pero es un que comparativo. ¿Ok? ¿Se acuerdan aquellos que estuvieron conmigo cuando vimos los condicionales? La palabra if con yes, if condicional, yes, afirmación. Lo mismo va a suceder aquí. El que usted va a encontrar es want, pero este want es que de pregunta. Y este de aquí no nos va a servir cuando comparemos. Lo que nos va a servir es esta palabra de aquí, que es them, que su equivalencia es que, pero al comparar. Them. Okay. Is that understood? Any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No? Okay. Next thing. In our language, we use the word this. En nuestro idioma utilizamos comúnmente esta palabra para hacer los comparativos, ¿verdad? Más rápido, más fuerte, más inteligente, ¿ok? Más fuerte, más débil. Utilizamos la palabra más. Después utilizamos aquí el adjetivo más fuerte que, ¿ok? Hasta ahora sabemos que ese que, en lo que estamos estudiando, va a ser them. Nos falta aprender esto de aquí. ¿Cómo hacemos comparativos en inglés? ¿Cómo vamos a hacer un comparativo? En nuestro idioma, como les dije, un poco más sencillo, porque es simplemente más. Más rápido que. Más inteligente que. Okay? So, it's time to learn the comparative form of the adjective. Form that we're going to learn right now. Let me stop this for a while, please. And let me share the next PowerPoint presentation. You will see what we're talking about. As usual, we learn rules. I'm sorry. Let me share my screen again. There we go. Comparative adjectives. Okay? Vamos a trabajar el comparativo. Cuando hablamos de comparativo no son palabras nuevas. Son los mismos adjetivos que acabamos de aprender, lo que usted realizó como deber, lo que acabamos de trabajar en las actividades, en la actividad previa. Simplemente lo vamos a modificar. Para esto, pues, existen reglas. We're going to learn the rules. Please, everyone pay attention. We use the comparative adjective. You see, comparative es obviamente que vamos a comparar dos cosas, two things. We're going to compare
to people, compare to places, compare to animals, compare to boys, to girls, alright? So that's the way we use the comparative. Remember, comparative, two things, two people, two places, two animals, two objects. Por eso se dice, vamos a comparar. Comparative adjective. Okay, I don't like this form. Okay, this is the rule number 1. You see? That's the rule number 1. Correct. He's stronger than you. Thank you, Elizabeth. Esta es la regla número 1. The rule number 1. Listen carefully. The rule number 1 are about those adjectives. They are with one syllable. One single syllable. You see? One single syllable. Old, nice. As you can hear, both adjective one single syllable. Tiene una sola sílaba, old y nice. Para este tipo de adjetivos, pues vamos a añadirle un sufijo que va a ser ER, las letras ER. Al momento que unimos ese sufijo a la base de un adjetivo es comparativo. Old, que es antiguo, older, más antiguo o más viejo que. Nice, simpático o simpática. Nicer, más simpático o más simpática, agradable quizás. This is the comparative. That is the number 1, the rule number 1. As you can see, the word nice, it already finished with the letter E. Just the reason we only add the letter R. Let's move on to the next part. Aquí tenemos la segunda regla. Una vez más tenemos adjetivos de una sola sílaba. Big, hot. Big and hot. ¿Qué sucede aquí? La segunda regla. Como usted observa al momento de hacer el comparativo, pues duplicamos la última letra. ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de adjetivos tiene que cumplir 2 reglas. La primera tiene que ser un sustantivo de una sola sílaba y tener una secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Pues consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Como usted observa, el primer adjetivo B, I, G. Consonante, vocal, consonante. La otra H, O, T. Cumple la secuencia. Consonante, vocal, consonante. Cuando el adjetivo se encuentra de esta forma, pues su comparativo es ese. Duplicar la última letra y aumentarle el sufijo ER. Big, bigger. Hot, hotter. Next one. For those adjectives that ends in the letter Y. Aquellos adjetivos que terminan en la letra Y. You see? Such as dry and healthy. Comparative, drier, healthier. Next one. Hay adjetivos que son denominados adjetivos cortos o pequeños, pero adjetivos que terminen en letras ED, como tired, vamos a trabajar con more tired. More, que significa más. Tired, cansado, más cansado. Next one. Para adjetivos de 3 o más sílabas, como expensive, 3 syllables. Cuando un adjetivo ya se considera extenso o grande, ya no podemos aumentarle el sufijo ER. A este tipo de adjetivos, pues, escribimos la palabra more delante de ellos.
famous, more famous. Expensive, more expensive. And the last part. Y por último tenemos pues los adjetivos irregulares. Estos adjetivos son aquellos que no siguen ningún tipo de regla. No hay regla aquí para ellos. Tenemos 3 de ellos. You can see it. Good, better, bad, worse. Good, bien. Better, mejor. Bad, mal. Worse, peor. Far, lejos. Farther, más lejos. Estos son los más comunes, los adjetivos irregulares. Okay, so give me a minute. Entonces, no se olviden, los adjetivos irregulares, por favor, no podemos aumentarle ER. Si usted pone good, que es bueno, y quiere poner mejor que, y pone gooder, that is incorrect. No gooder. Good, better. Good, better. That is the correct way. Okay, now let's practice. Please give me a minute. Okay, so for the next activity, as I always says, you will have like 6 minutes. I think it's enough. Okay, let me share my Jesus Christ. There you go. Okay, so that's the link. So everyone click on the link and start practice. You're going to carry out this activity. So relax, don't care about the grade. I want you to practice, okay? Do it. For this activity, you will have 5 minutes. Complete it, please. That's my email in case you need it. 5 minutes.
2 minutes. Okay, let's continue. Listen please, now we're going to work in groups, okay? I'm going to carry out breakout rooms. Let me check how many students. 13 students, okay. I'm not good at math, so please give me a minute. Okay, there will be, Jesus, okay, 13, right? 13 students. Okay, there will be 4 different groups, 3 or 4 students per groups, okay? It's time to practice. We're gonna practice about comparative, okay? Los comparativos no solamente son reglas y ahí quedaron. Hicieron esto de aquí y ahí quedó. No. Necesitamos practicarlo. We need to practice, okay? Take a look. I'm going to share the activity. Okay, it's here. Let me share. There you go. Good. Listen, the first thing that I want you to look at these 4 pictures. As you can see, 4 different people. They are 2 men and 2 women. Each of this picture has something in common. Cada imagen tiene algo en común. For example, the dog. Picture 1, picture 2, picture number 3, and picture number 4. So in other words, you can compare the dog. You can compare dogs from the picture number 1 against the dog from the picture number 3 as an example. Okay, let me introduce these people. Number 1, Thomas. Person number 2, Sophie. Person number 3, Hannah. Person number 4, Rory. Okay? As I said, each of them have something in common. You have to find out what else can you compare. Usted tiene que averiguar qué más puede comparar aparte del perrito. What else can you compare? So you're going to work in group. The first thing is to talk about what people think
places, object, animal can we compare? ¿Qué podemos comparar? Okay, that is the first step. What can we compare? The dog. Okay. What else can we compare? Oh, the house. Yes. What else can we compare? The car. Yeah, we compare many things. So you're going to work with 4 or 3 students per group. I want you to generate a word, a file in Microsoft Word. How many sentences? As many as you can. Tantas como puedan. As many as you can. Okay, so before carrying out that, it's very important this. Let me share my screen and I'll show you. Probably you may forgot how to make this kind of questions. For example, you say Thomas. I'm sorry, not Thomas. I don't remember. Gary. Okay, no problem. Gary. Cuando hablamos de que un objeto, animal o persona le pertenece a alguien, no se olvide utilizar esto. No sé si algunos de ustedes estuvieron en primer nivel conmigo. No me acuerdo. Recuerdo que tercer nivel sí. Bueno, esto yo doy en primer nivel. En vez de escribir la palabra of, que significa de, esto of lo utilizamos cuando hablamos de objeto. Cuando un objeto le pertenece a otro objeto. Como ejemplo, la rueda de la bicicleta. Aquí sí utilizamos of, de. Un objeto, la rueda, pertenece a otro objeto. Pero acá no es un objeto, que es personas. Cuando hablamos de personas, pues aquí utilizamos algo que se le denomina el posesivo sajón, que es un apóstrofe más la letra S. Y después lo que se posee. Gary's dogs. Okay? For example, you can say Gary's dogs is bigger than Rory dog. Entonces aquí estamos comparando the dogs, okay? So Gary dogs is bigger, I'm sorry, this is my mistake, bigger than Rory dogs. You see? In the same way, you have to practice with the picture. Vamos a utilizar los nombres de cada uno de ellos. Thomas, Sophie, Hannah, Rory. Okay? And then the possession, y después la posesión. ¿Cuántas oraciones me van a hacer? Tantas como puedan. Van a haber 4. Pues yo creo que pueden generar cada uno 3 o 2 oraciones mínimo cada uno. Ok. Usted puede comparar la ventana, puede comparar el estilo de vida, los niños, el auto, bueno, lo que usted vea que pueda comparar. Va a utilizar los adjetivos, va a aplicar la regla. Si trabaja con big, pues es bigger, doblo la última letra. Si voy a trabajar con otro tipo de adjetivo, el cual usted debió o debe tener la lista porque hizo el deber, espero que haya hecho el deber que se le envió. Entonces ya tiene una base de los adjetivos, ¿ok? Voy a compartir. I'm going to share this link, the picture, so give me a minute. I'm going to compare the picture so you can download it, so please give a minute. Should be somewhere in here. I think it must be in here. No, it's not here. I can't believe it. Okay, please give a minute.
Esta actividad sí va a ser calificada. Okay, so that's the link. Everyone click on it. Get the link. Descargue, por favor. Remember, this is gonna be a graded activity. Es una actividad calificada. It's a graded activity. Si hay 3 o 4, no hay problema. Ok. Tiene que haber como mínimo 12 oraciones por grupo. Si hay más, perfecto. Okay, give a minute. Now, now I'm going to break out the rooms. Give a minute. We have 14 students. Okay, as I said, there will be 5 or 4 students. Okay, the more, no problem. So at least I need you to get 12 sentences or 13 sentences. No problem, this is up to you. For this activity, you will have 15 minutes, 15 minutos. Recuerden, por favor, tienen que generar un formato en Microsoft Word y me lo envían, por favor, a mi correo. 15 minutes. Do it, please. Ingrese, por favor. Orly, Aarón, Ángel, Elizabeth. Alarcón, ok.
Okay, nice. Well, let me share again my screen. So it's time to compare our languages. I mean, Spanish versus English. I mean, the structure, how to compare. So please give a minute. There you go. So please listen very carefully. So far we already know that. Okay, give a minute. I think we have a problem. There you go. So we already know that the word then is for the comparative, right? Comparative. Now this word in Spanish, más. We already know we can use the suffix er or the word more. Okay? Para esa palabra más que utilizamos en nuestro idioma castellano o español, en inglés pues podemos utilizar para adjetivos pequeños o cortos el sufijo er. Large, larger, strong, stronger, and so on. Alright? And then we use the word than. For example, we can say Gary's dog is bigger than Roddy's dog. Okay, so that's the way we use the comparative form. You see, bigger than, this part over here. Bigger, when the adjective is short, we use the suffix er to compare. I'm sorry, damn, there you go. And the word damn, don't forget, means que. On the other hand, we have the word more for long adjective. So you probably have, I don't remember the name of the girl. Okay, let's practice this. Susan car is more expensive than Thomas. You see? Well, this is another way to use comparative. So we use the suffix er, or we write the word more before the adjectives. There you go. That was fantastic. Ok, algo muy importante que vamos a hacer cada semana en el módulo 4 hay lecciones. Siempre, en el módulo 4 conmigo hay lecciones. La siguiente lección quedará para la próxima semana después de aprender el último grado, que es el grado superlativo. Hasta ahora tenemos positive, comparative, and we need to learn superlative. Okay? Vamos a trabajar con los superlativos. La próxima prueba va a ser en grupos también. Okay? Muy parecida a la que acabo de hacer. Cada uno de los grupos va a tener una imagen diferente. Va a tener un tiempo determinado para generar los adjetivos en su forma positiva. Va a ver las imágenes y me va a generar oraciones comparativas y oraciones superlativas, las cuales lo va a tener que exponer aquí en clase, cada uno de ustedes. Va a ser una prueba oral, okay? It's an oral quiz. This is going to be for the next week. Oh, we have a question. Elizabeth, tell me. Mister, lo que entonces le enviamos a correo, envió ahorita tiene dos. Yes. Okay. Let me share my email. Okay, to that email on the chat box, please. Okay, so that's it for today. So thank you very much, dear students, and I'll see you. Un solo documento por grupo, ¿verdad? Correct. Nice. Okay, so I'll see you the next week on Monday. Quiere decir que la prueba va a ser el día martes. Okay? Van a trabajar en grupos de 3. La prueba va a ser oral. Adjetivos, posesivos, comparativos y superlativos. Okay? So that's it. Goodbye, dear students. I'll see you the next week.